If una this social media space, enwere a lot of hypocrites, fake love, eye service, all the too much. Ọkwa ma mụnwa o, onwekwa onye ahụ gụpụrụ iche. Anyị niile nọ na social media nụ anyị dị egwu. That's why ị ga-eji dị very careful onye ị na-efollow. Some of you na-believe everything efu online. Ị na-efollow somebody, ihe ọbụla onye ahụ dropụrụ gị were ya tinye n'ime akpa, believing that no otu ahụ ka onye ahụ si live his or her life outside social media. That's a big lie. Most times anyị na-eme video just to get views and make money. Life most of us na-ebi na social media dị totally different from what or how we live our lives outside social media. We must be very careful. I said sometimes, I'm not saying that video niile anyị na-eme wụ ka anyị gbala ego. Sometimes genuinely we want to pass a good message. Now, before ma touch ndị your favorite ajụla ebe a nụnwa, disclaimer. Ọ bụ na ị ma na ị da like eziokwu, sikwa na page m pụọ maka mụ na gị ịpị ọkpọ. Si na page m pụọ. Afọ ọkwa gị wee mepee page and afọ ga anọrọ here, picture ga anọkwa na ndị ntịrị here. Ọ bụkwa na ị ma na eziokwu na-agba gị agba na ntị, na ị da like ka ekwuo anything about your favorite, biko hapụ this video kịta, kwụsị ebe anyị watch debe mmecha gị bịa watch another one ma m post o. Now, I want to address these people to say their picture here. All of them not here. I love them. Mercy Johnson, Blessing CEO, Angela, and Regina. I love all of them. Nwekwudo n'ime ha onye mma in person ka nsị na okwu na-esere mụ na onye ahụ before. But you see all of them not here. Hi, Father, help us. Ịma na ife na-eme kemgbe how many days nọ na-eme, onye ọbụla na-akụlụ Regina aka, onye ọbụla na-asọpọtụ Regina, anyị jiri ya kụlasị, jiri ya gbala ego, right? Just bloggers were ya mere ife dị mma. Of course, all the ihe bloggers na-like. Nke ahụ ekwofege. Now, ịma na asịrị ife mesịa ekechie akpa ọnụ, akpa jụọ eme gịnị ekechie nye ọnụ. Now, ka anyị kechie dị akpa ọnụ n'ojugo, we have to state the fact straight and call a spade a spade. Onye ọbụla na-akụlụ Regina aka na ọ machapụta bịa kparịwa anti ya because na gịnị melụ o bidoro iwe nne edobere okenye, because na o feel na ọ ga-ekwunwu okwu, because na o feel that of course she stated it in one of the write-up onyelu that na ya akago Angela, and that now gave you the audacity ịpụta bịa gwa Angela na ọ dị mad, nke iji wee wụlụ onye, nke iji wee wụlụ onye, nke iji bụlụ onye, nke iji wee wụrụ nwunye Nnedi Nwoko. Forget ya na a na-akụrụ Regina aka based on na Angela respectful onwe ya. But if we must tell ourselves the truth, Regina dị very wrong n'ihe o melụ. Regina epeka ịmachapụta bịa gwa Angela na ọ dị mad. Regina epeka ịmachapụta mabaa n'okwu dị alụ mmadụ na-abụ anụnwa. Fa abụọ nọ ọnọdụ ka anti ya, which she knows that ndị atọrọ ya ọfụma ọfụma. For Regina ịmapụta bịa gwaba Angela okwu, ọ dara ya ọfụma ọfụma. Forget ya na anyị akụchago asịrị anyị, okay? Anyị akụchago asịrị anyị, nwesịa aṅụrị anyị, che na saga ịmago were the saga gbala ego anyị. That does not mean that we should keep the truth out of this. Eziokwu nọ na here, eziokwu nọ here, we must say it. Regina dara ya well, gị nwa chọrọ Angela okwu. Angela pụta mmebe anything ọ na-eme, gị nwa chọrọ ya okwu. So onye ọbụla na-akụlụ gị aka ma ọ na-amacha n'elu because Angela bụ somebody nwego people onwe beef with. So many people are not supporting her. Of course, ndị niile onwe beef with, all of them, they will side you. Mana nne ka m gwakwa gị, nya baa gị na ntị efidikwana n'ife imelụ dị mma, because o nwere ike next time gị zuzuru ga mee nye onye ọzọ, onye ahụ ewere ụlọ kpụsịsị ego eze dị gị n'ọnụ. Na di gị ji ego does not mean that you should go about and be insulting people for no reason, unprovoked. They did not call you. Angela did not mention your name. And beside video Angela Melo, she was calling for peace. Mgbe ọ na-akparị di Mercy Johnson, you didn't say a word. Now ọ chọba peace. Now o ji aka ya kpọba for peace. Ị pụta bịa kparịba ya, nke iji wụlụ onye, nke ego di gị nwelu na-aba gị isi, ka nke iji na-aza Regina, First Lady of Nigeria, ka m ghọta. Nne paaki kwa well, jee nọrọ ọdụ, okay? Go and sit down. If I must tell you the truth, you wronged Angela.
ọ bụ na ọ ga-ekwe gị, you apologize to her because you gị nwa chọrọ ya okwu, onwe ihe gbasara gị n'ife ọ na-eme. Ọ ife a ka a na-asị mmadụ amindro business ya, ọ dịrọ mma bụ ife imelụ. Now back to Mercy Johnson. Since ihe a na-eme years back that since how many years last year ka ife a bidoro, Angela bidoro na-akpọ ya iyi, na-ekwu so many things, na-ekwu ife o mere ya. Mercy Johnson have not said anything. I know some people na say, silent is best for a fool. The silent is best answer to a fool. Ka ogene kekunu shaso ya. Onye ọbụla na-ehelu Mercy Johnson. Let me tell you the truth. And we got another lady na call where out. I'm not saying that she's a witch as they called her, but you see, you know, all this chaos, all this problem, all these things now, if you're batching kitty, like, are you enjoying it? I think at this point you're supposed to make a video, if not for any other thing, like say something. Don't come here to ask me you don't supposed to keep silent all this while. Only as an image or female, you are not saying anything. Onye apụta call off for peace, you are not saying anything. Nwa ngaga apụta kparịbịa, you are not saying anything. Egwa anyị na ị na-abịa Instagram, njeba nje na-eche gị ka onye iberibe. Checha gị, we did not see you. You see, people like that, I stay away from them because I don't like onye na-ebu ihe n'obi. If I wrong you, say it that I wrong you. Ọdịrị m ịyọ gị biko, but ịpụ die n'obi na-agba kpụrụkpụrụ. People like that are very dangerous. Anybody na-ebu ihe n'obi na-ada ekwupụta dị very, very dangerous. Stay away from that person. That's the honest truth. I don't like people na-ada ekwu ife dị ha n'obi. Let people know when you are upset, when you are angry, when they offend you. Ọ bụrụ ebe gị gbachi nkịtị, ị na-eme ka asị, silence is the best answer to a fool. Ị gbachi nkịtị, you know, somebody is hurt. Ọ bụ na onwe ife you need to clarify that person, you say it. Maybe onye ahụ na-aghọtefie gị, you say something. But someone is hurt somewhere. You keeping silent is not the best. Okay? Anyway, nke a bụ nke gị godu. Ka I got to Blessing CEO. I watched your video this morning. You are addressing where you were addressing Regina. Now I see that in all the wrong, which is true. I've said that here. Again, I aware that na Oma Batara no Dioku, no na azo mother ya does not give her a right to bia insult to Angela, which is true. But you see, sometimes I may see a video and you for in a video, I may say in a social media, we contradict things for ourselves. Yes, Blessing CEO. Do you remember being a saga? There was a particular guy in a particular girl. Should I call her a girl or a lady? Okay, let me say a lady. Now, Potana Azogi claim one of your daughter. They were calling her Blessing CEO's daughter. This girl bia ya na akpari ndị ọzọ na-eme analyze na-akọwa ịmago she was speaking in your own favor na side delege okwu sie ma ebe ọ ga-akparị your onye saga ebe ọ ga-akparị the person you Blessing CEO, you will share the video. You will share the video. And this person gịnị ya na-agba saga never mentioned that lady's name. But this your so-called daughter na married the other party. Nge wana we put gi share the video. Nge wana we put gi support ya. You were cheering her up. You were supporting her on a member because no na zon mama ya. She was calling you mama. On a zon mama ya. Now Regina Potana Zoba Blessing CEO. Ibia wabia ni ifo meladroma. But did you know nambahu that girl na zogi? You should have told her to stay away from this. Oh my goodness. Akwa na-ebulu nke onye ọzọ dịka ukwu nkwuo, mana mgbe o lutere onye ahụ ọba anya alụ, mgbe ọ na-eme gị ọ na-atọ gị, mgbe ọ na-eme gị, mgbe a na-azọ gị ọ dị gị ụtọ. Angela apụtana na not Angela, Regina apụtana na azọwa Blessing CEO, a mmadụ that ife ọ na-eme adroma, but you did the same thing. You kept silent. You didn't caution that lady to stop. Ka ife na-eme dị unu niile akpọ gị na onye iru abụọ, ọ bụ na amị akparịa gị bụrụ onye iru abụọ, but emezi n'otu and don't stop contradicting yourself. That is why many videos ị mere ịbịa megharịa ndị mmadụ abịa bupụta nke ochie ị mere sị gị you won't say this, you won't say this, you won't say this. Ka ezi nke ị na-eme otu anụnwa ama m na na-echefu ihe ndị unu mebu in the past. That's why iji wepụta nyewe somebody advice. Many people stood against you, say that you are not in the right position to advise that girl. One lady again saga but many people stood against it. You don't have any right to correct that girl because all you make on him. Now we put on Regina and inform drama, but you once did it.
Now ka anyị gaa to Angela. Na ihe a na-etozu ogologo. Angela, legit queen. Ikpo onwe gị legit queen. Queen ahụ nọ there. Queen ahụ itinye there. It comes with a lot of things. Ọ bụrụ ikpo onwe gị queen, ị na-ebehave cat out. Ọ bụrụ na ikpo onwe gị queen, behave like a queen. Ifulu May Edochie, May apụtara one day kpọba onwe ya queen. But because of the character, because of the way she carry herself, people started calling her queen. Until today, she's still maintaining that position, queen. Look at Yabojo. I don't know her too well, but from that her daughter's wedding, I began to see why people addressed her as queen mother. I see so many potentials in that woman. Akpọ gị queen, behave like a queen. You gave yourself legit queen, but you carry yourself like onye agboro. Ị na-aga na-aga gwodom. Ịpụta ngwa oge etikashịa ka anụ kashịa, ido onye avam vam vam, ido onye avam. Mgbe ụfọdụ, you must not come on social media to tell people that they have offended you. Mmadụ mee gị ihe mgbe ụfọdụ, you have their phone number, you can reach out to them, you can find their address, you can send them email, you can find another alternative. Not necessary that you have to come to social media, bịa drag the person, ka i wee pass gwa the person that the person has offended you. Kedu ebe akọ na uche ụfọdụ n'ime unu dị? Must you come to social media to drag Zubi, drag Mercy Johnson, drag Uche Elendo, drag different people? Find a way to be reaching out to them. Mana ife fa ji wee na-eme gị ife ọjọọ ahụ. Carry yourself. You are doing too much. You are doing too much. That is the honest truth. You are doing too much. You are doing too much. You are a mother. Ị na ha emere vidio na-asịsị bịa kpọlụ gị for what? Ndị imbecile na-agwakwu gị okwu na enwere m nke wee imbecile na-agwa gị okwu. Who are you? Kedu onye na-akpọ imbecile? Even onye ahụ bụgodi imbecile, must you address the person as imbecile? Ọkwa ịma ife a na-akpọ imbecile, anyị nwa na ụfọdụ na-akpọ ya imbecile ka imbecile, but I know this imbecile. Forget nke ọbụla ọwụ. Ọ bụrụ na onye ahụ bụ imbecile, must you address that person as imbecile? So please, legit queen, behave like a queen. Stop all the time drag people. Sometimes, I'm not saying you should not pour out your anger. I'm not saying you should not let people know they have offended you. But find another way to do it. It must not be this way you are doing it. Unu niile ike egwukwalụ. Ike egwu. Mercy Johnson achọrọ ikwu okwu. Reji na obere nwa mbọsị a machapụta kparịba ntị ya ka o wee wụ na ọ na-azọ mọdụ ya. Even if you want to defend your mother, your godmother, I'm not saying you should not defend your, but onye ọbụla ga-azọ m na social media, ejikwa nje ka ihe onwe gị okwu n'isi. Ọ bụrụ na ị chọrọ defend your mother, your kedu afọ ya, Mercy Johnson, you can put a good write-up there. Be respectful. You must not call her wele. You must not put with all due respect, you are mad. Remove that all due respect. You already insulted her. The man asked, but she put all due respect. In my home meaning, you've already insulted her. You have insulted her. That madness should not come there. That mad that you put there. Open each of if you construct something better message. If I in you pass your message. You must not insult her. Who called you in their matter? Onye tinye gị n'okwu ha na-ese. Ịmagodiri ihe na-eselụ ha. You kapeka, you are too small. Ịmachapụta. Ọ maka na a na-akụrụ gị aka today, tomorrow nwekwa ike aga akụrụ gị aka. I'm telling you. And for ndị na-akụrụ ya aka mbọsọ ọ ga-erutekwa gị, mbọsọ ọ ga-erute gị eme gị enya dịkwa gị mma. Gị na mmadụ na-enwe okwu, onye ọzọ machapụta bịa tie ọnụ dị enya dịkwa gị mma. Okay? Ụmụnne nọdụ n'ọfụma. Udo dịrị unu. Bye bye.